ICH heißt Beverly Harper und War 31. Als ICH und DEM Abend Mighty einem Geschenk, das ICH besser gekauft hat, ze Geburtstagsfeier meines Bruders kam. ICH dacht, when ICH den Mund hielt, word der Abend viel legt one's Zwischenfall verlaufen. ICH wollte das Geschenk abstellen, hoffentlich lächeln und verschwinden, beversiche Gengemand wieder daran erinnert, warum sauer auf mich war. Mein Mutter so mich sofort, als ICH herinkam, zog mich nicht bei Seite, senkte nicht die Stimme, sondern so mich nur direkten und sagt laut: Oh, du standest nicht auf der Gastlist. Das muss einem sein, es wird still im Raum, so angespannt und unangenehm, wie man es kennt, wenn etwas sehen, dass es nicht bin den wollen. Mein Bruder Travis grinste, einig Leute starten verwirrt, jemand lacht verlegen. ICH sagt kein Wort, gingen die Kusch, legte das Signet und authentifiziert Trikot neben die Tot und ging direkt zur TUR hinaus. Mir wird klar, dass ICH es am meisten beruht, nicht einmal hingegangen zu sein, sondern dass ICH es tatsächlich versucht, stundenlang investiert, mein Kontakt spielen lassen, extra bezahlt und als perfekt verpackt hat, und das als umsonst. ICH hat seit dem Vorfall am IT der Hypothek nicht mehr am IT Travis gesprochen. Und sein Frau Emily Walton, das ICH für ein Eigentumswohnung berg, und als ICH ablenti, eskaliert die Situation. Trotz allem, was ICH über die Jahr für SIE getten hat. Geld, Lebensmittel, Rechnungen, Notfall, war als in dem Moment verschwunden, als ICH nein sagt. Und doch stand ICH die und hoffte auf eine Art Family, die ICH mir immer noch vorstellt. Die Nachricht von Travis war keine Einladung, sondern nur, dass nichts dagegen hat, wenn ICH vorbeikam. Also parkte ICH ein Stück die Straße runter, ging hinien und so mich dem Raum voller Menschen, Musik, Getränken, Gelagte und meine Mutter gegenüber. Die dafür sorgte, dass jeder wusste, woran bei mir war. Später, im Auto, lud ICH ein 37-sekundiges Video hoch, das 2 Jahre lang unberührt geblieben war und mir Travisi hemmelige Mitbewohner geschickt hat. Halbnackt, im IT einer anderen Frau. Verpixelt, aber deutlich. ICH schickte Emily den Link. 10 Minuten später explodiert mein Handy förmlich vor Anrufen, SMS und Bitten, das Video zu löschen. ICH reagiert nicht. ICH für Deutsch vertraut Viertel, die Fensterantennen, der Motor brummt, kein Musik, ICH braucht Ruhe, bis ICH in einem 24-Stunden Diner ankam. ICH ließ den Moment Review passieren, als ICH das Geschenk erblickt, den Rücken dem starrenden Raum zugewand, so wie mein Mutter nicht im IT der Wimper gesagt hat, ahnungslos, welch Wahrheit ICH in Handen hielt. ICH überprüft den privaten Link, über 180 Aufruf. Jemand hat das Video geteilt. Emily's Scheidung begann, leer Schubladen, ein Ring auf der Küchenthek, der Beweis one word. Mein Family geriet in Panik. Mein Mutter schickte Vage Nachrichten und die entfernte Verwandtschaft. Cousins riefen forschen formiert und wiederholten eine Version. ICH hat ausgetickt, das Video verfälscht emotionalen Schäden anrichtet. Auf der Arbeit riefen anonym, formell beschwordenen. ICH sagt die Wahrheit, aber es war klar, sei versuchten, mein Leben zu ruinieren. ICH eskaliert die Session schickte Emily Beweis, dass Travis immer noch Dating-Apps nutzte. SIE bedankt sich stillschweigend, one aufhebens. Gemmen Kratz mein Auto. Mein Vater rief wütenden, droht und sagt dann, soll kein Geld mehr. ICH erinnert in jeden einzelnen Dollar, den ICH bereits gegeben hat, und ging dann nicht mehr ans Telefon. ICH sammelte jeden Beleg, jede Überweisung, jede bitterem Hilf und erstellte kribbisch ein List der unbezahlten Schulden bei der Family. Die Personalabteilung belobte mich nach einer anonymen Beschwerde wegen Cybermobbing und Rufschädigung. Aber ICH verteidigte mich nicht länger emotional, sondern entwickelte eine Strategie. ICH schickte meinem Vater eine detaillierte Zusammenfassung der finanziellen Unterstützung, setzte mein Mutter in Kopie und meinen Anwalt in BCC. Betreff: Ankündigung einer bewusstgehenden finanziellen Maßnahme. Mein Mutter riefen, hielt mir ein Standpunkt und sagt dann, Gott. Mac, was du tun musst. Nur so viel,
Es ist dies Emily Stand plötzlich mighty einem USB-Stick vor meiner TUR, Dennis IE in Travis Schreibtisch versteckt hat. Darauf waren Aufnahmen. Travis und mein Eltern machten sich über mich lustig, mein Mutter sagt, ist kein Family. Ist nur ein Geldbeutel im IT Gesicht. ICH legte einen Ordner im IT der Bezeichnung Beweismittel für den Rechtswegen. Am Freitagmorgen ging ICH ruhig in die Anwaltskanzlei, legte alles vor, und der Anwalt meinte, ICH hat genug Material für ein Zivilklage. ICH fing im IT meinem Veteran. Ein Schreiben, juristisch Fachsprech, kein Emotionen. Es folgte still, schwere als Beleidigungen gewesen waren. Travis droht mir, sein Freund schickte Beweis für sein Zusammenbruch, SMS im IT der Aufforderung, aufzuhören, und ruf voller Schimpfwörter. ICH ließ SIE klingeln. ICH reichte die Klage ein. Zustellung und all. Die still danach war surreal. 5 Monate Vergingen. Das Gericht entscheid zu meinen Gunsten und ordnet die Rückzahlungen, aber ICH bekam nie etwas. Es ging nicht ums Geld, es ging die so klar Grenz, die SIE nicht ignorieren konnten. Emily ließ sich scheiden. Zog weg und schickte ein Stilldanks-E-Mail. Mein Eltern strichen mir US im Leben. Verschwunden. Mein Bruder war allein, trank, war arbeitslos und gab mir die Schäden seinem Ruin. Monate später kam das Trikoten, in einer Tasche Verstor, one Nachricht. ICH legte es unberührt in ein Schublade. Das Leben wird still und beschaulich. Ein Jahr später brach mein Vater zusammen. Mein Mutter riefen und sagt, heb nach mir gefragt. ICH ging nicht hin. ICH antwortet nicht. Gleichgültig beobachtet ICH von meinem Balkon US, wie die Stadt zur Ruhe kam. Schließlich zerriss ICH den Sekundwurf in weg. Das Trikot blieb. Der Abschluss kam nicht von ihnen, nicht von Entschuldigungen oder Erklärungen. Kam still und leise, durch die Entscheidung, mich nicht darauf einzulassen, durch das Wegehen zu betteln, durch die einfach, tiefe Leitung zu wissen, dass die Geskich nach meinen Vorstellungen beendet war, sauber und abgeschlossen, und das genügt.